broadcast. We look forward to the digital exploration to happen. We are unveiling lot of original, hyper-local Telugu content, and the journey begins with net. I hope you all found it extraordinarily gripping and very, what do you say, deep diving into our emotions and connecting, and look forward to a plate of almost 14 originals coming out this year. The lineup is fantastic with a great combination of big production houses as well as debutant directors who will be presenting interesting slate of content. So we hope you all support us in this journey and be a part of our content exploration. Thank you. Thank you all for gracing this event. And I don't want to talk anything anyway. The show already spoke. So I just wanted to thank first Bhargav. I can't see Bhargav as usual. And such a great story and lovely narration translated into visual medium. And you'll have a great future, boss. Okay. And second, I want to thank Rahul, because the character first chepnappude Rahul, we decided that Rahul is fixed, and rest all let us just line up. And Avika, and of course, Avika, our journey goes, way back. And thank you very much for accepting this, Vishwa and Pranita. Thank you all, and Rahul and Saideep. And this will be your another, I think, another flagship show from your production. And wish you all the very, very best and many more success to come. Thank you so much for this. So guys, usually both Saideep and I always believe in leading from the back. So we don't usually come forward and talk much. But today I really want to talk. I think all of you guys have done a phenomenal job. I'll start with Prasad Garu, who's been, a pillar of support right from day one. Then Anu Garu and Padma, who's played on both sides of the table. Thank you so much for believing in us and giving us this. The actors, Rahul, Avika, Vishwa, Pranita, I mean, there's been very little interaction. Vishnu, absolutely, and everybody else. So it's been a phenomenal journey. There's been little interaction, but when I see you guys on screen, it looked like, somebody from my family was suffering, somebody from my family was, also having, a lot of trauma and torture. So it's been fantastic. Abhiraj, the camera, I mean, you killed it, man. I don't know if Naresh isn't here, so the music was fantastic as well. Harsha on sets, so every time I dial 911, it's his number that rings. So I still remember one of those days when Rahul randomly messaged me, saying, dude, this is done, I'm walking out. I'm like, what the hell? So that was a prank. So basically, when a team comes together and believes in each other, the output is what you've just seen. So I strongly believe that this is purely teamwork done phenomenally well. The captain of the ship, Mr. Bhargav, dude, I mean, let's take a selfie after this. I don't know if I'll ever get to, whatever, see you again as much. Thank you so much, guys. Thank you, everybody, for believing in us. Thank you for giving your best. And looking forward to see what happens next. 2 years journey, ee story patkuni. Highs, lows, everything, but finally film is out. So I want to thank Rahul sir, Saideep sir, na first journey nunchi unnaru, Padma and Harsha, and then especially Prasad Namakal garu. So thank you. Meer aa roju yeah manam malli maatladukundam. Yeah, thank you. So but so ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది. దెన్ ఇట్ హిట్ అస్. సో తర్వాత డిలే అయింది. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది. సో డిలే అవుతా ఉంది. ఫైనలీ ఇట్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద యాక్టర్స్ లైక్ రాహుల్. సో మన జర్నీ లైక్ 9 months బ్యాక్ వెళ్తుంది. And 9 months later, this is our baby. Yeah.
యా అండ్ ప్రణీత థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాం అండ్ యూ గేవ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ అవిక సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ నేను ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవుట్ ప్రసాద్ గారు రిఫర్ చేసినప్పుడు యా యా కెమెరాలు ఆడున్నాయి సో అవిక స్టోరీ కూడా వినలేదు కాన్సెప్ట్ విని అది కూడా ఫేస్ టైం వీడియో కాల్లో ఒక 5 minutes విని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ నాకు స్టోరీ ఏం చెప్పొద్దు సీన్కి ముందు సీన్ ఏంటో చెప్పు నేను ఇన్స్టింక్ట్లో రియాక్ట్ అవుతా అంది అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో థ్యాంక్ యూ అవిక థ్యాంక్ యూ విష్ణు అండ్ విశ్వ వీళ్ళందరూ నా ప్రీవియస్ వర్క్స్ కూడా ఏమీ చూడలేదు జస్ట్ ఒక వైబ్ అండ్ ఇన్స్టింక్ట్తో దిస్ గై కెన్ డూ అనే ఒక ఫీలింగ్తో దే కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ వీ డిడ్ ఇట్ టుగెదర్ అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ అవర్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంతే సో అండ్ దెన్ మై క్రూ అభిరాజ్ ఐ లవ్ యూ మ్యాన్ సో సో అభిరాజ్ నేను తన గురించి ఏం మాట్లాడను ఇట్స్ అండ్ యా అండ్ రవితేజ సో ఎడిటర్ మనం చాలా తక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం బట్ దెన్ యా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద బ్రిలియంట్ కట్ అండ్ దెన్ నాగార్జున గారు యా యా సారీ టు ఇంటరాప్ట్ భార్గవ్ గారు ఏం లేదు మీ స్పీచ్ చూసుకుంటే మీ బ్యాకే కనిపిస్తుంది మరి మీకు ఓకేనా అది ఒక్కసారి యా సంజన యు వర్ బ్రిలియంట్ విత్ ద కాస్ట్యూమ్స్ కలర్స్ అండ్ ఆల్ సో యా మోస్ట్లీ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఐ లీవ్ Thank you everyone for coming. This concept of voyeurism and addiction that is అంటే నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు చూస్తాం పబ్జీ ఇట్లాంటివి అన్నీ చూస్తాము బట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ రిలేటబుల్ ఇస్ వాట్ ఎన్ఈటీ నెట్ ఈస్ ఐ థింక్ భార్గవ్ రియలీ గుడ్ జాబ్ అట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిటర్న్ అండ్ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు అదే తెలుగులోనే ట్రై చేస్తున్నా దీన్ని తెలుగులో రాహుల్ ఇప్పుడు చెప్తాడు ఏమండి అది ఆయన స్పీచ్ చెప్పండి యాక్చువల్లీ నేను అవికాని చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి టీవీలో తను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను సో ఐ థింక్ షీ లిటరలీ గ్రూ అప్ ఆన్ ద సెట్స్ బట్ షీఈ్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద స్టేజ్ లైక్ రాహుల్ ప్రణీత కాంట్ సే మచ్ అబౌట్ రాహుల్ బికాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈజ్ అన్ ఓకే అదే ఓకే యాక్టర్ అనిపిస్తుంది నాకు అదే చెప్తున్నా బట్ యా థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఫస్ట్లీ రాహుల్ గారికి సాయిదీప్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ టుగెదర్ అండ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ అంటే యా ఐ మీన్ బట్ దట్స్ అంటే వాళ్ళు లేకపోతే ఇక్కడ ఎవరు లేవు దే స్టార్టెడ్ అండ్ ప్రసాద్ నిమ్మకాయల్ గారు నాకు ఆయనకి వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ టైమ్ రిలేషన్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అసోసియేట్ విత్ హిమ్ అగైన్ సో ఇట్స్ అంటే నేను చాలా మాట్లాడదాం ఏదో అనుకున్నాను కానీ సినిమా చూసేసరికి అన్నీ మైండ్లోంచి ఎగిరిపోయాయి బికాస్ ఇట్ స్పోక్ ఇన్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ అండ్ రకరకాల విషయాలు ఎడిక్షన్స్ లైక్ హీ మెన్షన్ రైట్లీ మెన్షన్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది గ్యాంబ్లింగ్ ఎడిక్షన్లో పొలాలు అమ్మేసుకొని రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తుంటాం అండ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో రైట్ క్యారెక్టర్స్ దేర్ ఆర్ నో రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మంచోళ్ళు చెడ్డోళ్ళు అనేది ఏం లేదు అందరం మనుషులు లాస్ట్కి అంతా శూన్యం ఇలాంటి రకరకాల ఫిలాసఫీలు నాకు ఎక్కడో అబ్స్ట్రాక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యాయి మరి భార్గవ్ ఏం చదివాడో ఏం చేశాడో ఏందో తెలియదు కానీ మొత్తం లాస్ట్లో ఎవరు రాహుల్ ఇట్లా అన్నావు కదా ఏందో మాయా అన్నట్టు దెన్ వెన్ ద సాంగ్ కేమ్ అసలు మామూలు గూస్ బంప్స్ కాదు సో అగైన్ హర్ష యునో ఎవ్రీబడి ఆన్ ద స్టేజ్ హియర్ చాలా వెరీ హ్యాపీ టు అసోసియేట్ విత్ దీస్ పీపుల్ బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ టీమ్ నేను చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేశాను అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫాక్టరీ వెన్ ఐ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇంకా ఇంకేం చెప్పాలి భార్గవ్ ఐ విల్ సే వన్ థింగ్ అబౌట్ భార్గవ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అంటే దట్స్ వాట్ ఐ సా ఇన్ హిమ్ యా హీ హ్యాస్ లైక్ ప్రాపర్గా ఏంటంటే ఎక్కువ హడావిడి ఉండదు నేను డైరెక్టర్ని అనే బిల్డప్ ఉండదు ఏముండదు సింపుల్గా వస్తాడు విశ్వ ఇది అంటాడు వాట్ ఎవర్ చెప్పేస్తాడు
నా దగ్గర నుంచి ఏం బెస్ట్ తీసుకోవాలో తెలుసు అండ్ హౌ హీ హ్యాస్ టు గెట్ హిస్ థింగ్ ఆల్సో తెలుసు తనకి. సో ఇస్ ఇస్ వెరీ స్మార్ట్ గై. అందరి దగ్గర నుంచి అన్ని లాగేశాడు, ఇంకేం మిగిలిలేదు. సో ఐ థింక్ దట్స్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ యా, ఆల్ ది యాక్టర్స్ లైక్ అవిక, ప్రణీత and Padma garu, everybody on stage, like really happy to connect with you all and be a part of this project. So and Rahul చెప్పే సంగతి నీకు అయిపోయింది. ఓకే డన్, దట్స్ ఇట్. మీరందరూ వచ్చి మా సినిమా చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా గురించి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే 1 year ago నాకు భార్గవ్ ఫోన్లో నరేట్ చేశాడు కోవిడ్ వల్ల. నేను విన్న వెంటనే ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని వెంటనే చెప్పేశాను. హీ వాజ్ లైక్ అదేంటి ఒక 2-3 days ఆలోచించి చెప్తావా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్, బికాజ్ అంత కన్విక్షన్ అండ్ క్లారిటీతో నాకు నరేట్ చేశాడు ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఐ కుడ్ రియలీ సీ ఇట్ టుడే. అండ్ థ్యాంక్ యూ భార్గవ్ for narrating me and casting me for this film. I'll be forever grateful to you. And the DOP ki vaste Abhiraj, వీళ్ళిద్దరికి చాలా కెమిస్ట్రీ ఉంటుందండి ఆఫ్ స్క్రీన్. దే డిడ్ 9 months chemistry and it's clearly shown on the screen also. అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఎంత క్లారిటీ ఉందంటే సెట్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఫటాఫటా షార్ట్స్ పెట్టేసి దే యూస్ టు షూట్. Amazing work by Abhiraj. The music, Naresh Kumaran. మేము అసలు సినిమా ఫస్ట్ చూడలేదు, ఇవాళే చూడడం. ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పడిన వెంటనే గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి అందరికీ. సో లవ్లీ మ్యూజిక్. మై కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ సంజన, షీస్ బీన్ దేర్ విత్ మీ ఆల్ త్రూ ద ఫిల్మ్. ఐ కుడ్ంట్ హ్యావ్ సర్వైవ్డ్ వితౌట్ హర్. థ్యాంక్ యూ సంజన ఫర్ ద అమేజింగ్ కాస్ట్యూమ్స్. Coming to the producers Rahul and Saideep, thank you so much for picking us and giving this fantastic project. Harsha was on the set all the time and ఏది అడిగినా కాదనుకుంటే used to arrange చేసేవారని. And yeah, it was like a picnic actually. ప్రతిరోజు షూట్ ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురు చూసేవాళ్ళం. సో సెట్ అంత ఫన్గా ఉండేది. ప్రసాద్ నిమ్మకాయల సార్, మేము సెకండ్ వేవ్ ముందు హాఫ్ సినిమా షూట్ చేసాము. వన్ డే సార్ నాకు 3-4 మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి నా ఫోన్లో. భార్గవ్ కాల్ చేశాడు. సో ఐ కాల్డ్ హిమ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, ప్రణీత ప్రసాద్ సార్ మాట్లాడుతాను, ఫోన్ ఎత్తవేంటి అని. దెన్ ఐ టుక్ ఓవర్ ద కాల్ అండ్ హీ సెడ్, ఈ క్యారెక్టర్ మీకు చాలా, ఇట్ విల్ టేక్ యూ లాంగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ రిమెంబర్ యూ ఫర్ దట్ అని చెప్పారు. ఐ వాజ్ రియలీ touched and honored for those words. Thank you so much sir for trusting me. And the entire crew of net, every department, perna andarki thank you so much for putting in all these efforts and making this film. And September 10th net release avutundi. ZEE5 app download cheskoni chudandi. Thank you. Hi everyone, thank you media for always showing this kind of support and love. Really means a lot. I would really like to acknowledge ZEE5 today. They dare to give you performances, projects that involve so much of authenticity. And that amazes me every time I watch a ZEE5 content. So I would really like to acknowledge you guys for doing this for Telugu audience. It is amazing the kind of platform people like Bhargav have today. It's because of you guys. So Anuradha ma'am, Prasad sir, we have known each other since years and this happened, being a part of this happened because of you. So full credit goes to you. And I would like to mention that it's not just ZEE5, especially him. He treats me like his own daughter. And that really touches my heart. And for this project, I'm especially thanking you because it was a different kind of experience for me. I have never done a movie that is of this genre. So for me as a performer, this was a challenge and you believed in me, you thought it is possible. So thank you for showing that belief. Padma, we have not spent too much time, but whatever we have done, I understand that you are a very positive kind of a person and you understand who does what better. And that really helped in this project. After ZEE5, I would like to acknowledge Tamara. Guys, you guys are amazing. The way you have put this team together, it's really commendable. Everything on the set was so organized and that credit does go to you. The way you have treated your team,
it shows. Everybody really likes you as a producer, so that is a big deal. So congratulations, guys, because we have had fun, and I'm sure now audience will too. Coming to our dear, dear, dear director, Bhargav. You left me speechless today. So I will like to tell you guys that I did not know the screenplay of the movie. I did know the story a little bit, the idea, the concept, but I did not know how it's going to turn out. I did not know the flow of the scenes. And I asked him specially, I requested him to not tell me. I wanted to be spontaneous with my performance and with my dialogues and interaction with other actors. And I really think, and I'm very proud when I say this, not arrogant, I think it worked. That spontaneity worked. And I am so proud of being a part of this team because of the dedication even the assistant directors have. Your team was amazing on set. I should give this credit to them. They kept the energy alive. I have seen a lot of sets. I have seen a lot of direction team members, going in their own zone on the phone or coming back and doing the little bit of work. But here, everybody was present. Everybody was there in every moment we shot. So that is amazing. My favorite person on set, and I love this person to the core, Abhiraj. This guy has nailed it, and I am so proud of him. The best part about this set was the energy of the set, the vibe. Everybody was so young and crazy-minded because I remember once I entered the set, the camera is somewhere, and I have to literally search for it. Ki ab kahan hai? And that craziness happens when you have a DOP like him, who is willing to experiment, who is willing to improvise with the director, and it's amazing the kind of bond they have. And Abhiraj, I love you. That's all I have to say for him. About my actors, everybody here on set, on stage right now, believes that these actors really performed well. And when I saw them, I actually could feel that these are the characters, and that is what matters. As an actor, we want that appreciation that people call us or give us the names or the image that we have as a character. And I have been one example of it because people have seen me as Anandi and they still call me Anandi. And it's always been that way. I want people to know characters. And here, this lady, I mean, I can't even... her performance was so flawless. Like, I can't imagine her like this now. Like, exactly, this is new to me. And I'm so proud of you, my love. Beautiful, beautiful performance. And, sir, when are we working again next? It depends on your dates, ma'am. Thank you for this, but you are amazing. I have seen your work earlier as well, but this particular performance of yours, there was not even 1 second that I was wandering in the movie. I was watching you, I was with you, I was feeling you every minute in the movie. And that is amazing. Like, as an actor, I know how that must feel. So, yeah, thank you for being a part of this because it was amazing being a part of a project with you. It is a pleasure. Vishwa, we have had so many scenes together. We had so much fun on set, and it was always amazing to have him around because he's also, curious about life, curious about filmmaking. We used to talk about so many random things and then get back to work. And I love that. And I love that about him. He did make sure that we have fun, and at the same time we focus on what we are here, what we are supposed to do. So it was amazing to work with you. I have seen you perform today, and my mind is blown. You're so natural, and it's amazing. I would like to give a shout out to my costume designer, Sanjana, and also I forgot to mention earlier our editor. I think they have done an amazing job. I would also like to mention that this was my first time dubbing for a Telugu movie. So I know there is not too much Telugu in the movie for me, but the experience was different. I was very nervous. I was very excited at the same time because I was dubbing. It was my own voice. So the whole experience was nice, and I look forward to doing this more. Special thanks to Harsha for being on the set and taking care of all of us.
Special thanks to my team, Hair Naidu, Makeup Sashiana and Sampath, and my assistant Bobby. I love you guys. I'm nothing without you guys. Thank you. ఇప్పుడు ఆ మూల నుంచి ఈ మూల దాకా అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటూ రావాలంటే టైం అయిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ మా సినిమా చూసినందుకు. నేను ఇంకా ట్విట్టర్లో ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయను ఇక్కడి నుంచి. మీరు మా సినిమాని చూసి ఆనందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, ఇట్ వాస్ గుడ్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. I hope to do a lot more stories like this. And, thank you for watching this film. Please do subscribe to ZEE5. To see it turn out to be so beautiful is just exceptional. I think each and every person over here, all the actors, the crew, even people who are not here have put their heart and soul. And, you know, this story, the theme being trapped in deceit, deception, this is the new age storytelling that, you know, we want to show on a platform. And we have an array of beautiful, wonderful shows coming up on ZEE5. And this team, the actors have just brought the characters alive. And Bhargav, just exception. You know, I wish you could talk more, stand here. Okay, one more line, Bhargav, come. You know, literally, while Podduna 8:30 varaku Bhargav was working. Even the copy that we saw this morning, Bhargav had to double check and approve. That's the attention to detail he has with every department. And I guess that's what we need. Great stories, great shows that can, you know, keep us all going. And that's what we have from ZEE5 for you on your screens. A great selection of stories. And I have to mention my team, Chunia, Naveen, everybody here. They've been behind the screens. I think you should come up, Chunia.